This conference will now be recorded. Today class topic is upgrading the SAP system. Heroes class topic ఏంటంటే system upgrade చేయడం. First of all, which system we want to upgrade? So a system ని upgrade చేయాలి. First of all, we want to upgrade. Okay. So first of all, go to the service marketplace. Service marketplace వెళ్దాం. Service marketplace are also called as SAP support portal also. Okay, SAP support portal or service marketplace both are same. Welcome to the SAP support portal. Okay, click software download. Software downloads click check. After entering the login name, click continue. Login name enter chesaka continue click check. After entering the password, click login. Password enter chesaka login click check. Now go to home. Click home button here. Home button click check. Scroll down. Click maintenance planner. Maintenance planner click check. Scroll down. Explore system. What is that meaning? List all the system in your landscape. Okay, they're showing all the system. How many systems is available in that landscape? Everything systems they show there. So అక్కడ ఏంటంటే మనం ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉన్న కంపెనీ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉన్న అన్ని సిస్టమ్స్ మనం చూడొచ్చు. క్లిక్ ఎక్స్ప్లోర్ సిస్టమ్స్. ఎక్స్ప్లోర్ సిస్టమ్స్ క్లిక్ చేయాలి. Here click this system ID. System ID click చేయాలి. My system is FI1. నా సిస్టమ్ వచ్చి FI1. Okay, that is our SID, our system. Select the system. Click OK. Okay, click చేయాలి. This is system. What is this system? ABAP system. SAP NetWare 1.5. Okay, click system. Click on SID. Click on here. It is the computer name. Okay, on this date it will be built and everything here. Software. It is the latest SAP NetWare 1.5 latest software only. So ఇది SAP NetWare 1.5 latest version is there. Okay, so this it is the starting only. There is no patches apply in the system. Patches apply చేయలేదు the system. So SAP NetWare 1.5 fresh system. Okay, now click here plan click here. Now this is the system. Now we want to upgrade this system. Okay, click this update SAP NetWare. Okay, click up. So here so many options is there for update that one. So ఇక్కడ update చేయడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. I'm selected NetWare AS ABAP 7.52. AS means application server. I select NetWare AS ABAP 7.52. నేను ఇక్కడ NetWare AS ABAP 7.52 select చేసుకుంటున్నాను. Select. So I'm selecting latest stack of NetWare AS 7.52. Okay. Here two experiments we are doing. NetWare AS ABAP 7.52. Two experiments we are doing here. Upgrading the SAP NetWare 1.5 software to NetWare AS ABAP 7.52. That is one experiment. ఒక experiment ఏంటంటే SAP NetWare 1.5 software ని upgrade చేస్తున్నాం. NetWare 1.5 నుంచి NetWare 1.5 కి. Another experiment is we are upgrading the patch level also from 0 to 9. Patch level కూడా latest patch level అప్లై చేసేస్తున్నాం 0 నుంచి. Okay, click next.
నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి. స్క్రోల్ డౌన్, select Windows on x64 64-bit. Our operating system is. An operating system వచ్చి Windows on x64 64-bit. And I'm selecting Linux also. Okay, both are same files from some extra files we got for Linux system also. రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సేమ్ ఫైల్స్ కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ వస్తాయి Linux కి. ఓకే, క్లిక్ నెక్స్ట్, క్లిక్ కన్ఫర్మ్ సెలక్షన్. హియర్ కన్ఫర్మ్ సెలక్షన్, క్లిక్ కన్ఫర్మ్ సెలక్షన్. కన్ఫర్మ్ సెలక్షన్ ని క్లిక్ చేయండి ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. క్లిక్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి. So click download stack XML file means you got that stack XML file, and click this icon push to download basket. All the files go to the download basket. Akka download stack XML file click chesi first we download the stack XML file. First of all, you want to download the stack XML file by clicking download stack XML. ముందు మీరు download stack XML click చేసి stack XML file ని download చేసుకోవాలి. After click push to download basket ని click చేయాలి. All the files go to the download basket. Any files download basket look at. So after you download the files from download basket, that's when I send that video. You follow that video how to download video files from download basket. Yesterday I recorded, but I lost that video. Today once again I record and send that video. Yesterday record chesanu video miss ayyi ee roju record chesi malli edit chesi meeku పంపిస్తాను. Okay, this is the first step. Is there any doubts? You got it? How to clear how to download files from SAP from maintenance planner means upgrade files, conversion files, patches files, everything same. అర్థమైంది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అప్గ్రేడ్ ఫైల్స్, కన్వర్షన్ ఫైల్స్, ప్యాచెస్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ. Is there any doubt? Is clear? I go to the next topic. Yeah. Okay. Okay. Anusha, are you joined? So many persons are joined there, but how you did not see so many? Anusha, are you there? Anusha. No, she's not there. Not Only there. Ashok is there with a But I name. send only one link only. 1 minute I call.
He did not lift the call. Okay, this is the first step. This is the way. హలో వినయ్ గారు, Yeah. ఇది అప్గ్రేడ్ అన్నారు కదండి. అంటే ఇప్పుడు అంతా డౌన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తారు సిస్టమ్. అంటే ఏ టైంలో ఇది అప్గ్రేడ్ చేస్తారు మామూలుగా? Down chain. అంటే There is no down in the system. ఓకే, అంటే స్టాప్ చేసి సర్వర్ని స్టాప్ చేసి ఇప్పుడు ఇదంతా There is మనం no stop చేస్తాం. process. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ అంటే యూజర్స్ ఉంటారు కదా, అంటే డౌట్ వచ్చింది. Update patches, conversion on the time compulsory. No user can log into the system. Update patches conversion చేసేటప్పుడు system లో ఏ users login ఏ work చేయరు. Why? Because means before starting upgrading or patching or conversion means in company they take on database online backup or offline backup everything. After backup only they start process on that. No users, there is no work on that system. సో బ్యాకప్ డేటాబేస్ ముందు బ్యాకప్ చేసుకుని చేస్తారు. బ్యాకప్ చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అందులో ఏ యూజర్ ఏ వర్క్ అనేది ఇంకా చేయదు. ఎప్పుడంటే కన్వర్షన్ అప్గ్రేడ్ ప్యాచెస్ చేసేటప్పుడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డైలీ మంత్లీ టాస్క్, ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఇయర్లీ టాస్క్ ఆర్ ఇయర్లీ టాస్క్. దిస్ వన్ ఇది రెగ్యులర్ గా జరిగే టాస్క్ కాదు, 6 months ఒకసారి ఇయర్కి ఒకసారి జరిగే టాస్క్. ఇట్ ఈస్ రేర్ ప్రాసెస్. That is company requirement means compulsory means on that time only they do. Got it? It is not a regular experiment. It is a regular experiment కాదు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు కంపెనీలో ఖచ్చితంగా మొత్తం బ్యాకప్ చేసి ఆ టైంలో ఏ వర్క్ అనేది పెట్టకుండా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, డైరెక్ట్లీ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ కెన్ డూ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో చేయరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే డూ ఆల్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ శాండ్ బాక్స్ సిస్టమ్ ఆర్ ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్.
Production system means entire business data. Users login entire data is there in production system only. Development system means for preparing the system only. Development లో డెవలప్ చేస్తారు మీరు ఏది చేయాలనుకుంటున్నారు. ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లోనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసింది, యూజర్ లాగిన్ అయింది, బిజినెస్ డేటా అంతా అందులోనే ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో, క్వాలిటీ సిస్టమ్ లో బిజినెస్ డేటా ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో బిజినెస్ డేటా ఇన్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ క్వాలిటీ సిస్టమ్. It is a yearly task or 6 months task. Compulsory before doing this experiment, compulsory they take backup, database backup. On the time there is no work in this system. అంటే ఇప్పుడు శాండ్ బాక్స్ సిస్టమ్ లోనే చేస్తా అంటున్నారు అయితే. Sandbox system అనేది quality means it is only for testing. Whatever you done in development system, before moving into the production system, quality team, whatever you exported is there, no? Quality team imported that data into quality system. They test whatever you are exporting is perfect or not. For that purpose only quality. In name only is there. Quality means testing. మీరు ఏదైతే డేటాని రెడీ చేసి డెవలప్మెంట్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు, ఎక్స్పోర్ట్ చేసినంత ట్రాన్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్తుంది. ఆ ట్రాన్స్ నుంచి క్వాలిటీ వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసి మీరు ఏదైతే చేసారో అది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేసిన క్వాలిటీ వర్క్ అని. ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ తో మనకి ఇప్పుడు సంబంధం లేదు. మనకి ఇప్పుడు అప్గ్రేడేషన్ ఏమేమి చేయాలనుకున్నా డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో మనం చేసి దాన్ని అలాగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం. ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయవచ్చు లేదా డైరెక్ట్ అప్లై చేయవచ్చు. మీకు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉన్నారు అని చెప్తారు. అదే నాకు అర్థం కదా. హలో, నాకు ఒక డౌట్. హలో, మీరు మెయింటెనెన్స్ ఎవరండి వాయిస్ చాలా లో వినిపిస్తుంది. ఐ థింక్ There's a lot of voices coming out. Please mute the thing. I wanted to say something with sir's permission. Yes, sir. Can I go ahead? Yeah. Thanks for giving me opportunity, sir. My name is Nethi Subramaniam. I am also continuously learning student of BASIS. IBM. So now thing what I wanted to say, I will clarify. First of all, to upgrade any system, to upgrade a patch or anything, there is something called anything that you're doing on a development system or a sandbox or a UAT or quality box or production system. If it is a two system landscape or three system landscape or multi-system landscape or whatever it is, there is something called change procedure. Every organization, IT division will have a change procedure system. Otherwise, everybody left and right will put the patches and system comes down. Be it a development system or sandbox or UAT or quality, production. There is a change procedure is there. They will define, IT division head will define a change calendar. On what days, what system upgrades, patches should be put, what date of a month or a week, the functional changes to be put. Both are two different things. By default, every change of a system upgrade or a system patch will happen only on Saturday or Sunday, taking care of time zone interests also. Because if it is a multinational company with so many business units like a Coca-Cola or Pepsi or any other company for that matter, in the world around, somewhere or the other people will log on. Some people will work Friday as a holiday. Some people will work Thursday, Friday as a holiday. Some people will work Saturday, Sunday as a holiday. Some people, some countries like Azerbaijan and then Russian, near Russia countries, kind of Turkmenistan, they will work. They are holiday on Friday. Sometimes they are holiday on Monday. So which means systems will be working 24/7. So people cannot just take it down.
Before doing that, there is a lot of procedure that is laid by IT division procedure head. Then that document will be circulated. Then systems department will roll out a message and also put a banner on systems that such and such a date to such and such a date the systems upgrade will happen and people will not be able to access their user ID nor able to perform, and they are not encouraged to log on. This is the message. So when the change ticket is approved, then they will hand over the systems to systems administrators who will possibly they will on that change date they will put patches on production. But much before putting to the production, every time a system patch or an upgrade is being implemented, they have to first put on the sandbox, test it whether it is working or not. Once it is cleared, then they have to put it on a development system again on a change weekend, because each of these systems will have change weekend impacts. When a system upgrade or a patch is downloaded, first they have to analyze the risk implementing that system or patch and get an assurance from SAP, yes, this patch is not dangerous. It will not stop the business. If it stops the business, it will incur crores and lakhs of dollars of loss. That will not happen. And also they will tell what are the possible risks. That risk has to be risk analyst has to assess the risk. Then only he will allow the SAP basis administrator to take that file from solution manager or from a service marketplace downloaded stage area. Then he start, once every clearance is given, then only they will start putting into the system. Before putting into the system, they will take full backup of the system, because tomorrow something happens, they should be able to get back the system to the point of functionality. They should not lose any object, not even one object, not even a byte of data. So these are the cares, absolute critical care will be taken. Then only the patches will be implemented. Once the patch is implemented, they have to update the observations for next 72 hours, irrespective of the type of the system. Again, I said sandbox or development or quality or production. It is called hypercare time. It will be 7 days. What are the observations? People have to put it. Any other criticality is there, those have to be raised as defects. Those defects has to be closed. If the defects can be closed within the organization, yes, fine, run and fine. Otherwise, if there is a criticality is there where SAP support is required, they will open a ticket on SAP service marketplace. They will provide the solution. The solution will be put in. Then once everything is fine, then only they will give clearance to be put on to UAT. Once it is put on to the UAT, which means it is good, then it can be put on to production. This is the process. Just like that, system patches and upgrades cannot be done. And moreover, upgrade projects, activities are taken as separate projects, separate contract value. So basis administrators have to be very careful. They just not take the patch and simply keep on updating it. It will be very serious, and persons can be checked out of the company if they violate this, because process violation is treated as very dangerous, because client will sue millions of dollars on the servicing company. Yes, hope to have listened. Thank you so much. Go ahead, sir. It is not a rare topic. Compulsory they do documented means compulsory, required means on the time only they do. It is like yearly or yearly. But nowadays it is compulsory they do. Most of the projects is
upgrades, conversion only nowadays, migration, these are the process. Okay, this is the way to download the files. Okay, upgrade files, how to download particular system upgrade files in the company system landscape. ఈ విధంగా మనం కంపెనీ సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్ నుంచి అప్గ్రేడ్ ఫైల్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. కంపల్సరీ సేమ్ హార్డ్వేర్ కి, సేమ్ లైసెన్స్ కి. వితౌట్ లైసెన్స్ కి there is no chance to update the files, update the system. Okay, that's why I told you so many times, in company only it is possible. నేను అందుకే మీకు చెప్పేది కంపెనీ సిస్టమ్ లోనే అప్గ్రేడ్ కన్వర్షన్ కుదరతుందని. ఎందుకంటే అదే సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్వేర్ కి ఇన్స్టాన్స్ నంబర్, ఇన్స్టాలేషన్ నంబర్ తో కీ అనేది మీరు జనరేట్ చేసుకోవాలి. హౌ మెనీ పర్సన్స్ యూ వాచ్ లైసెన్స్ కి, ఇన్సైడ్ లైసెన్స్ కి? ఎన్ని మంది చూసారు అసలు ఇన్సైడ్ లైసెన్స్ కీలో మీరు? ఎనీవన్ కెన్ ఓపెన్ లైసెన్స్ కీ ఫైల్? I think up to now you did not open any license key file. మీరు ఇప్పుడు దాకా ఒక లైసెన్స్ కీ ఫైల్ కూడా మీరు ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే, I provided license key file. You simply click that install license key, you apply the license key. That's only, no. లైసెన్స్ కీ ఫైల్ ఇచ్చాను, క్లిక్ చేసి అప్లై చేసేసారు. అంతేగాని లైసెన్స్ కీ ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది, లోపల ఏమి ఉంటుంది అని చెక్ చేయలేదు కదా ఇప్పుడు దాకా మీరు. కంపెనీ ల్యాప్టాప్ చూడొచ్చా అండి? కంపెనీ కాదు, నేను ఇచ్చింది. ఐ ప్రొవైడెడ్ లైసెన్స్ కీ టు యూ. మీ అందరికి లైసెన్స్ కీ ఫైల్ ఇచ్చాను. There are about 20 or 15 lines of tags. Taglines will be there. License. Yes, that is the one. SAP system, SID, hardware key. Every system have different hardware key. ప్రతి system కి different hardware key అనేది వస్తుంది. Installation number. I already told you how to create installation number. Begin. Expiration date. That is the key. License key, that one is there. That is the license key. And software product name is Netwear ORA, and software product limit and the system number. So based on that, installation and system number is important. Okay. Hardware key means, okay, no problem. In company system, hardware key is different. My system hardware key is different. But compulsory, I want license key on based on system number, installation number. ఖచ్చితంగా నాకు ఆ సిస్టమ్ నంబర్, ఆ ఇన్స్టాలేషన్ నంబర్ మీద నాకు లైసెన్స్ కీ అనేది కావాలి. Why means in company, based on installation number and system number only, that system is there. License key. Suppose I change system number or installation number, means update is not possible. You got it? What I'm telling, అర్థమైందా మీకు? In company system, same SID, same installation number, same system number. In company system, they generate the license key. That's why I want to generate same SID, same instance number and same system number. On that time only update is possible. Got it? Previously it is not possible. No, we are getting same installation number, same system number. It's not possible. Now I get license key. That's why I done the experiment successfully. Got it? So two license key. One is maintenance license key, and another one is SAP software license key. Before you watch, how many license keys is applied in SAP system? Any license keys apply out in SAP system? When you install a license key in your SAP system, at a time how many license keys is installed? మీరు మీ SAP సిస్టమ్ లో లైసెన్స్ కి అప్లై చేసినప్పుడు ఎన్ని లైసెన్స్ కీస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి? One is normal software license. Second one is a maintenance. Yeah, two license. Every time two license you got. One is maintenance license key. Second one is software license key. Maintenance license key is used for your upgrading the system, support packages supply, and conversion. On the time compulsory that license is valid only on the time it is possible. When you're doing any experiment by using some tool, compulsory maintenance license will be valid.
మీరు ఎప్పుడైనా సమ్ టూల్ యూస్ చేసి ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నా మీరు చేయాలంటే మెయింటెనెన్స్ లైసెన్స్ వ్యాలిడ్ లో ఉండాలి కంపల్సరీగా. When you generate a license key from SAP Service Marketplace, you got maintenance license 3 months only. Okay. Maintenance license. 1 minute. One question. I want to ask one question. What are the experiments you do by using sum tool? Sum tool use చేసి ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మనం చేస్తాము? Sum tools. Patch support packages level. You are upgrading the support packages level by using some tool only. You are updating the system from one version to another version by using some tool only. You want to do DMO migration by using some tool only. You want to do conversion by using some tool only. These 4 experiments you do by using some tool. Some means software update manager. మీరు సిస్టమ్ కన్వర్షన్ చేయాలంటే సమ్ టూల్ ద్వారానే చేస్తారు. అలాగే డిఎంఓ మైగ్రేషన్ చేయాలంటే సమ్ టూల్ ద్వారానే చేయాలి. అలాగే సపోర్ట్ ప్యాకేజెస్ లెవెల్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే సమ్ టూల్ ద్వారానే జరగద్ది. అలాగే సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా సమ్ టూల్ ద్వారానే జరగద్ది. దిస్ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ you do by using some tool only. Some means software update manager. When you're doing these 4 experiments, compulsory that maintenance license compulsory is valid. On that time only it is possible. మీరు ఈ 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్నా మీ సిస్టమ్ లో మెయింటెనెన్స్ లైసెన్స్ వ్యాలిడ్ లో ఉండాలి. Got it up to here? Is there any doubts? సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా మెయింటెనెన్స్ ప్లానర్ లో కొంచెం అది బ్రీఫ్ గా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు సార్. జస్ట్ క్విక్లీ ఫటాఫట్, నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. Maintenance plan. Yes. First you told something and later you told something. We need to click on 2 things. Yes. I did not told. I tell only one thing only. నేను ఒకటే ఒకటి చెప్పాను, అక్కడ చేంజెస్ ఏం చేయలేదు. Yes. Click explore systems. Click system ID. Click enter SID. Click OK and click on SID. Now click plan. When you're doing patching, applying patches, okay, or conversion or update, when you're doing add-on, update or conversion by these 3 experiments by using some tool. Okay, so here I want to update SAP Netwear. Click update SAP Netwear. Scroll down. So I'm upgrading SAP Netwear 1.5 software to Netwear AS ABAP 1.5. Select. And I'm selecting in SAP Netwear 1.5 to I'm selecting latest patch. Latest patch select చేసుకుంటున్నాను. Netwear AS ABAP 1.5. Okay. Next, click next. So here you select user interface technologies 1.55 and I selecting Windows on x64 64-bit. Okay. Suppose Linux also, we select Linux. Click confirm selection. OS ఫైల్స్ కాకుండా వేరేది సెలెక్ట్ చేశారు సార్ మీరు? What? OS ఫైల్స్ కాకుండా ఇంకోటి ఏదో సెలెక్ట్ చేశారు కదా? Yeah, Linux also I selected. Suppose you want Windows means only we select Windows. Yes. ఆ 2 వెర్షన్ కాకుండా వేరేది సెలెక్ట్ చేశారు. Which one?
user interface technology. Okay. Now click next. Now click download stack XML file and put it in particular folder, safe folder. And now click push to download basket. All the files go to the download basket. Okay, this is the way to download the files. Got it? Yes. In my system, I want to check the patch level of the SAP client. Then you, before doing this experiment, compulsory you want to upgrade the front-end software. The front-end software upgrade లో ఉండాలి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు. Okay, I am checking my front-end software is upgrade or not. Front-end software means SAP view only. Okay, double click SAP login. So I already used the latest version only. Okay, 750, 760, 770. 770 is the latest version. I am using latest version only. Click that 3 dots. Click about SAP log. Patch level 5, latest patch level and latest release. Okay, before doing this experiment, you want to check your front-end software is upgraded or not. Got it? This is the first step we want to do before starting the sum. Sum start చేసే ముందు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ యు నో హౌ టు upgrade the front end software. In my training, I already told you how to apply patch level to the SAP QA software. So in this training, I provided latest SAP QA software only. Okay. Next, what we want to do? Now check the version of this support package manager. Support package manager version check చేయాలి. Double click SAP లో. Select entry and click login. Enter client user and password. Enter T code spam. Enter spam T code and press enter key. Support package manager. Okay, what is the version of the support package manager? 58. That version is not suitable for upgrading the SAP system. Okay, support manager version, present that version. So before upgrading, the support package manager version is 58. మనం అప్గ్రేడ్ చేసే ముందు సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వర్షన్ వచ్చి 58 ఆ వర్షన్ సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, బట్ యూ డిడ్ నాట్ డూ మాన్యువల్లీ అప్గ్రేడ్ ద సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వర్షన్. మనం మాన్యువల్ గా సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ని అప్గ్రేడ్ చేయకూడదు. ఓకే, యూ డిడ్ నాట్ డూ మాన్యువల్లీ. మనం మాన్యువల్ గా సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వర్షన్ ని అప్గ్రేడ్ చేయకూడదు. So when applying sum only, on the time that support package manager version is updated. Before applying patches by using spam tool, on the time compulsory manually you want to upgrade that support package manager version. Now we are using some tool, on the time no need to upgrade manually that support package manager version. మనం స్పామ్ టీ కోడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ని కంపల్సరీగా మనం మాన్యువల్ గా అప్డేట్ చేయాలి.
కానీ సమ్ టూల్ యూస్ చేసేటప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ అప్డేట్. యూ డిడ్ నాట్ డూ మాన్యువల్. ఓకే, నెక్స్ట్ we want to check the kernel version. Why means before upgrading the system you want to maintain latest kernel patch. మనం అప్గ్రేడ్ చేసే ముందు లేటెస్ట్ ప్యాచ్ లెవెల్ ఉండాలి కెర్నల్. Now I am checking in that system we have latest patches or not. Select entry and click login. Enter client 000. Client 000. User admin underscore 000 and password. Enter T code SM51 to check the kernel version. Click release notes. ఎస్జన్ రన్ చేయలేదు సార్ మీరు? Why we run SJ? No need to run SJ. నో, మీరు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కంపైల్ అవుతుంది ప్రతి ప్రోగ్రాము. It is the new system, fresh system. Okay, ఓకే ఓకే. that is the kernel latest version only 753 and patch latest patch only, latest kernel patch, latest version, latest kernel patch. There is another way is there to see your kernel version. System status. System status. So here you have click that arrow icon, other kernel information. There you have kernel release 753 and patch level 900. So in kernel 753 patch level is latest one. Okay, in SAP level you got an idea how to check the kernel release and patch level. SAP level లో మీకు తెలిసింది ఎలా kernel release చెక్ చేయాలి, patch level చెక్ చేయాలని. Now we want to check the kernel release and patch level in OS level. Windows, down arrow, move the bar right side of the screen, click command prompt. This plus work is the command to check the kernel patch, kernel release and patch level. And press enter key. Okay, that is the kernel release 753 and patch level. Suppose your system is not latest patch level, means compulsory before doing this experiment you want to upgrade your kernel patch level. మీ patch level గా లేటెస్ట్ లేదంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు మీరు patch level ని అప్గ్రేడ్ చేయాలి. కమాండ్ ఏంటి సార్? ఒకసారి ఎక్కడ కమాండ్? This plus work. Now final, we want to check the version of the product and the software components.
000 client user admin underscore 000. Already you know this one, everything. System status. System status. Click that icon. So installed software components. So patch level all are 0. We are upgrading this patch level from 0 to 9. SAP underscore basis component, SAP underscore ABA component, SAP underscore GWFND component, SAP underscore UI component. We are upgrading from 0 to 9. I think this one ST-PI upgrading from 1 to 5. I think SAP underscore BW from 0 to 9. Okay, these are the software components and product. Okay, NetWears 1.5. We are upgrading this SAP NetWears 1.5 release from to SAP NetWears 1.5. Now extract some file. How to extract? So after downloading all the files, in that downloaded files, you got some file, sum.sar file. Okay, you extract this sum.sar file by using SAP card. మీరు ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ ఫైల్ లో చూస్తే మీకు sum.sar ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ sum.sar ఫైల్ ని SAP card టూల్ యూస్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి. Okay, now I show you how to extract sum.sar file. Compulsory you logged into SID ADM account only. Remember, compulsory you logged in SID ADM account only, not in administrator account. Administrator account look login and SID ADM account look login cheyali. Okay, go to the software, double click this piece. Where in which drive you install SAP software, go to that drive. Means installation drive, USR folder, SAP folder, SID folder. There I put that two files. Okay, SAP car and sum.sar file. Put mouse there. Means put here in anywhere, put mouse there and press shift button on your keyboard and press mouse right click. So ఇక్కడ ఎక్కడైనా మౌస్ పెట్టి మీ కీబోర్డ్ లో షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మౌస్ రైట్ క్లిక్ చేయాలి. You got open command window here option, click that one. మీకు open command window here అనే వస్తుంది, క్లిక్ చేయండి. So now where is that command prompt is available? In D drive, USR folder, SAP folder and SID folder. Command prompt ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? D drive లో USR, SAP, SID folder లో ఉంది. Now copy the SAP card name. .exe. You enter .exe or not, no problem. Give space -SF or SVF and give space and copy the sum.sar. That is the command SAP card.exe space -SF space sum.sar. Press enter. You got some folder here. Before you saw, we have some folder here. There is no some folder here. మనకి ఇక్కడ some folder లేదు. After extraction is completed, you got some folder there. $13,940 files extracted. Close command prompt. There is some folder. Okay, this is the way to extract the sum.sar file. Is there any doubts up to here? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
up to now I did not edit. Morning only the experiment is completed. నేను ఇప్పటిదాకా ఇంకా ఎడిట్ మొత్తం నాకు కంప్లీట్ అవ్వలేదు. మార్నింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. ఓకే, నౌ హౌ టు స్టార్ట్ సమ్ టూల్. సమ్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? ఇన్స్టాలేషన్ డ్రైవ్, డబుల్ క్లిక్ ఇన్స్టాలేషన్ డ్రైవ్, ESR folder, SAP folder, SAP folder, SID folder, some folder, double click some folder, double click ABAP folder, copy the URL, copy the path URL. So path URL, we want to start that last, but some start is there, no? We want to start. Close the folder. Folder close చేసేయాలి. URL path copy చేసుకున్నాక open command prompt. Windows, down arrow, move the bar right side of the screen, click command prompt. Compulsory you open command prompt as administrator only. Right click the command prompt and click run as administrator. ఖచ్చితంగా command prompt కి right click ఇచ్చి run as administrator గా ఓపెన్ చేయాలి. Click yes click చేయాలి. Command prompt is in C drive, but that some folder is available in D drive. First of all, you want to change the path of the command prompt from C drive to D drive. Command prompt path ని change చేయాలి C drive నుంచి D drive. Enter D : and press enter key on your keyboard. ఓకే, D అని ఏ డ్రైవ్ కి మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆ డ్రైవ్ ఎంటర్ చేసి కోలన్ అని ఇచ్చి కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, నౌ వి వాంట్ టు చేంజ్ ద పాత్ ఆఫ్ ది కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇన్ D drive, enter CD in small letters, use space, and before we copy the path, no, right click paste. Okay, in D drive, USR, SAP, SID, some other, enter. Now the command prompt is available in D drive, USR folder, SAP folder, SID folder, some folder, ABAP folder. In that path only, that some start file is there. Okay, wherever some start file is there, you want to open command prompt in there only as administrator. Akkada some start file untado akkada command prompt open cheyali administrator ga. Okay, some start file is available inside ESR, SAP, SID, some other folder. Now what is the command to start the sum tool? Command enti sum tool start cheyadaniki. Enter sum start dot bat in caps letter. Sum start dot bat in caps letter. And give space. Enter config post agent in small letter. Config post agent in small letter. Give space and enter SID. This is the command. Okay, sum start dot bat give space config host agent give space SID. This is the command to start the sum tool. Sum tool start cheyadan command adi sum start dot bat config host agent give space SID, enter. Okay, there is some ABAP URL is there. Copy that some ABAP URL. Some ABAP URL undi, ఆ URL ని copy చేయాలి. Okay, that is the some ABAP URL. Right click the mouse in command prompt. Right click the mouse. You got mark option. Click mark option. Command prompt లో mouse right click is the mark అనే option వస్తుంది, దాన్ని click చేయాలి. Drag and select that URL.
and press enter key on your keyboard. URL ni మార్క్ క్లిక్ చేశాక URL డ్రాగ్ అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, okay, drag and select the URL in keyboard. In keyboard, press enter key. When you press enter key, that URL is copied. Okay, I open the browser and paste the URL. Browser open చేసాను, URL అక్కడ paste చేశాను. It is not HTTPS. Remove yes. HTTPS కాదు, yes తీసేయాలి. Not 1129, 1128, 1129 కాదు, 1128 అక్కడ. Okay, that is the URL. http://computer name :/1128/lmsl/summerweb/sid/sy. Press enter key on your keyboard. Scroll down, click proceed to that one option, enter SID ADM. Our SID is FI1 ADM. Password is basis.1. Okay, SID username ఏంటంటే SID ADM, password వచ్చి basis.123. Click sign in. Okay, sum tool is open. This is the way to open sum tool. Is there any doubts to here? Got it? How to open sum tool? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ దాకా? సమ్ టూల్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో అర్థమైందా? It's okay. Yes, sir. Now, what are they asking? Screen is clear for all of you. Screen clear గా ఉందా మీకు? Yeah, it is asking stack XML. Yeah. What is asking? Stack XML file. What is the use of stack XML file? For which purpose you open some tool? That entire information provided by stack XML file. Stack XML file use ఏంటంటే మీరు ఎందుకు సమ్ టూల్ అనేది ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఓపెన్ చేశారు, మీరు దేని పని కోసం చేశారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టాక్ ఎస్ఎంఎల్ ఫైల్ ఉంటుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద స్టాక్ ఎస్ఎంఎల్ ఫైల్. Got it? So you want to provide stack XML file. Already I told you, when we downloading that support patches file, subject patches file, on that time you got stack XML file. Okay, you provide that stack XML file here. Download stack XML. Okay, that file provide information for which purpose you came here, for which purpose you open some tool. That file provide information. ఆ ఫైల్ చెప్పద్ది మీరు ఏం చేయడానికి ఓపెన్ చేశారు సమ్ టూల్ అనేది. ఓకే, ప్రొవైడ్ దట్ ఫైల్ హియర్, బ్రౌజ్ అండ్ ప్రొవైడ్ దట్ ఫైల్. I start this experiment on 18th evenings 8 o'clock I think. That is the stack XML file. Okay, 18th, on 18th 8:40 I start this experiment. 8:41
After providing the stack XML file, click next. Stack XML file provide చేశాక next click చేయాలి. What they asking? Standard configuration, downtime, high configuration, prerequisites check. So by default, I'm using standard configuration. Standard configuration నేను యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, by default option only. Click next click చేయాలి. There is no single system option. Standard system means you got shadow instance. Scroll down. I select export mode on also. Export mode. I selected one. Switch export mode on. Export mode switch చేసిన on ఉండేలాగా next click చేయాలి. Click next. Enter master password. Present system master password. So present system master password అడుగుతుంది. So asking DDIC user password. DDIC user password means master password only. You want to enter the master password 3 times. ఇక్కడ మన సిస్టమ్ యొక్క మాస్టర్ పాస్వర్డ్ 3 సార్లు ఎంటర్ చేయాలి. మాస్టర్ పాస్వర్డ్ మీన్స్ when installation time you provide the password, no, you want to enter that password here. Is there any doubts? Ask me, okay, because it is very important project. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరు చెప్పరండి ప్రాజెక్ట్. అంత ఎందుకండి, మీరు అక్కడ టైం చూడండి. యు వాచ్ దట్ టైం. ఆఫ్టర్ యు వాచ్ సక్సెస్ మెసేజ్ at what date it will be completed. So after entering the master password 3 times, click next. Master password 3 times enter చేశాక next click చేయాలి. సార్ ఏమేమి యూజర్కి క్రెడెన్షియల్ ఎంటర్ చేసాం సార్? DDIC user, DDIC user, and OS user and system user. Database user, OS user, and DDIC user. Okay. Say OS user means SIDADM or SIDADM. Okay. And database login password also master password only. That's why we enter the master password 3 times. Okay. OS password. We are logged into the SIDADM account. SIDADM account password is master password only. DDIC user password is master password only. Database password is master password only. That's why I entered 3 times master password there. Okay. SIDADM. Okay. Suppose I logged in at administrator account means we provided a administrator password, but we logged in SIDADM account. SIDADM account is master password only. Okay, this one is not good. After we get this step, one minute, I forgot here. Okay, click next here. And
one more important point I forgot. I told you. So ఇంకొక important point ఉంది. When you are upgrading SAP NetWeaver 7.1 to 7.2, 7.23, 7.3, 7.4 to 7.5 like that. Up to 7.5 you are upgrading. మీరు NetWeaver 7.1 నుంచి 7.2, 2 నుంచి 3కి, 3 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 5కి అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు they ask to upgrade export file and language file. Okay, మీకు upgrade export file, language file అడగదు. But here they did not ask to upgrade export file, language file. Why means I'm upgrading NetWeaver 7.5 to 7.52. That's why they did not asking the upgrading file and upgrade export file and language file. In NetWeaver 7.5 నుంచి 7.52 చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ upgrade export to language file అనేది అడగదు. మీరు అదే NetWeaver 7.4 నుంచి 7.5 చేస్తే ఖచ్చితంగా NetWeaver 7.5 upgrade export file, language file అడగదు. You want to browse and provide the extracted upgrade export file and language file. When you are doing upgrading from NetWeaver 7.4 to 7.5, on the time compulsory they ask to NetWeaver 7.5 means which version you are upgrading, that version upgrade export file and language file. Got it? అర్థమైందా అందరికి? How I get that idea means, so before doing this NetWeaver 7.5 to 7.52, first of all I try NetWeaver 7.4 to 7.5, but I did not get that success. Means my system problem. That's why on that time I saw that information. They asked that file NetWeaver 7.5 upgrade export file and language file. Here they ask language file. By defaultly in patches file only language files is available. NetWeaver 7.52 కూడా మిమ్మల్ని లాంగ్వేజ్ ఫైల్ అడగదు, కానీ మీరు ప్యాచెస్ డౌన్లోడ్ చేశారు కదా అప్గ్రేడ్ ఫైల్స్, అందులోనే లాంగ్వేజ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని సపరేట్ గా ఫైల్ అడగదు. బట్ when you are upgrading SAP 6.0 EHP 7 to EHP 8 means on that time compulsory they ask for EHP 8 language file and EHP 8 upgrade export file. మీరు SAP 6.0 EHP 7 నుంచి EHP 8 అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు EHP 8 upgrade export file, language file అడగదు. బ్రౌజ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫోల్డర్ ని. You want to provide extracted folder, browse and provide. Got it? That 2 steps they did not ask here. Two steps ikkada. Adhamayinda clear ga? Please respond me. I means it is very important topic. That's why I am asking so many times. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అందుకే మీకు అర్థమవుతుందని నేను చాలా స్లోగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడ చెప్పరు. No one can tell this experiment. That's why only I am going slowly and asking. Now click next here. Means select that one. Keep database orging and during the whole process. I am selecting that option. Suppose you did not select that option also, no problem. I am selecting that option and click next. Scroll down. Yeah. Start the ABAP load generator SGen. When doing update, SGen also will be run. Update జరిగేటప్పుడు SGen run అవుతుంది. Generate ABAP loads on the shadow system during up and start. Shadow system start లో ఉన్నప్పుడు ABAP load gen అనేది రన్ అవుతుంది. SGen ABAP load generator. Suppose you don't want to run ABAP load generator means you remove tick mark here means that SGen will not run. SGen అవసరం లేదు, రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ టిక్ మార్క్ తీసేస్తే SGen రన్ అవుతుంది. Is there any doubt on this page? It's clear. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఈ పేజ్ లో? In this page they asking you want SGen. By default they provided option shadow instance running on the time SGen will be run. మీకు SGen కావాలంటే షాడో ఇన్స్టాన్స్ రన్ అయ్యేటప్పుడు SGen రన్ అవుతుందని చెప్తుంది. మీకు SGen వద్దంటే ఇక్కడ టిక్ మార్క్ తీసేసుకోండి. You don't want to SGen means remove tick mark here. So here click next. I am running SGen when doing this process. ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు SGen రన్ అవ్వాలని టిక్ మార్క్ రిమూవ్ చేయలేదు. I did not remove tick mark. Why means I want SGen when doing this process.
వినయ్ గారు, ఈ ఎస్జిఎన్ అనేది అంటే షాడో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రిప్లికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుందా అండి అది? షాడో ఇన్స్టాన్స్ అనేది, వాట్ ఈస్ షాడో ఇన్స్టాన్స్ మీన్స్ యూ గాట్ అడిషనల్ ఇన్స్టాన్స్. షాడో ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏం లేదు, మీకు ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్స్టాన్స్ వస్తుంది ఫర్ దిస్ వర్క్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఈ వర్క్ కోసమే ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్స్టాన్స్ అనేది వస్తుంది, క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, in my system I have database instance, ASCS instance and primary application server instance only. That shadow instance is application server instance. We got one additional application server instance for this work purpose only. Got it? Okay, thank you. Click next here. There is no transport like that. Click next. Click next here. Next click చేయాలి. Compulsory when doing conversion and system upgrade, compulsory you do in standard only, shadow instance. Suppose when single system fail means shadow instance is there means no problem, they maintain. So that's why compulsory shadow instance compulsory you want when doing this experiment. But it take more time on doing standard system. Standard system తో చేసేటప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సింగిల్ సిస్టమ్. Click next here. I did not select that option. Click next. So here this one also is important. Execution is completed. Now configuration of the checks, pre-processing, execution. Sorry, first one extraction. Every step is important. Okay, what I get error? No, I do this experiment 2 or 3 times. We got fail. I got error. What is that error? Means they're telling shadow instance. When you starting the sum file, your system time is this one. But now our system time is not correct. That's why I'm getting error. Shadow instance telling to me that information. నాకు 3 సార్లు అలా ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏంటంటే మీరు సమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు షాడో ఇన్స్టెన్స్ నాకు చెప్పింది, నువ్వు సమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నీ సిస్టమ్ టైం మీద ఉంది, ఇప్పుడు ఏంటి నీ సిస్టమ్ టైం మీద ఉంది, అందువల్ల నేను ఎర్రర్ చూపిస్తున్నాను, నేను రన్ అవ్వను, నువ్వు టైం సెట్ చేసుకో ప్రాపర్గా అని చెప్పింది. Now my system time is proper. That's why we got success. Otherwise, last week only this experiment will be completed. I did not get that problem. Means last week only this experiment will be completed. A time problem bottom valla last week jagలేదు, లేకపోతే last week complete చేసేసి. 18th night 10:30. So here, English and German language by default available here. Suppose when you are upgrading network 1.4 to 7.5 or EHP 7 to EHP 8, compulsory they ask the language file. You extract the language file and provide that extracted file. అర్థమైందా? నెట్వర్క్ 1.4 నుంచి 7.5 కానీ EHP 7 నుంచి EHP అప్డేట్ చేసేటప్పుడు దేనికైతే అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారో ఆ వర్షన్ ఒకే లాంగ్వేజ్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయాలి. But why I did not provide that language file here is that language file is by default is available inside that files. That's why I did not provide. A language file by default గా files లో ఉన్నాయి, అందువల్ల నేను ప్రొవైడ్ చేయలేదు. So language files. Okay, by defaultly that language files is available in that. That's why we don't want to apply. Now click next here. Next click here.
మీరు ఏమంటున్నారంటే ఈహెచ్పి అప్గ్రేడ్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్స్ అని చెప్తున్నారు, అంతేనా? ఇక్కడైతే అవసరం లేదంటున్నారు. NetBeans 1.1 to 7.2. When you are upgrading SAP NetBeans 1.1 to 7.2 means on the time compulsory you want to provide SAP NetBeans 7.2 upgrade export file and language file. You are upgrading from NetBeans 1.2 to 7.3 means on the time also you want to provide NetBeans 1.3 upgrade export file and language file. Up to NetBeans 1.5. Up to ERP 6.0 EH8, we are upgrading means you want to provide upgrade export file and language file. EH8 వరకు NetBeans 1.5 వరకు మీరు ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు అప్గ్రేడ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ యొక్క అప్గ్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్ లాంగ్వేజ్ ఫైల్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి. దే ఆస్క్ దట్ వన్. గాట్ ఇట్? ఎస్ మీరు చెప్పారు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నారు. సో that files will, when you download from SAP Service Marketplace, you got that files in zip files. They did not take in zip files. You extract and you provided extract folder only. అది zip files తీసుకోదు, డౌన్లోడ్ చేస్తే zip files లో వస్తుంది. ఆ zip file ని extract చేస్తే extract చేసిన folder ని browse చేసి ప్రొవైడ్ చేయాలి. You want to provided extracted folder only, not zip file. They did not take in zip file. You provided extracted file only. ఓకే, సేమ్ అప్లికబుల్ ఇక్కడ కూడా. నేను నెట్వేర్ కూడా PHP-లోనే కదా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్ అప్గ్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్స్. They don't want to ask upgrade export file for me. Let's above NetBeans up to NetBeans 1.5 up to EHP8 only you want to provide upgrade export file and language file. Got it? EHP8 వరకు NetBeans 1.5 వరకు మీరు అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు అప్గ్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫైల్ లాంగ్వేజ్ ఫైల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నెట్వేర్ అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా అప్గ్రేడ్ డంప్ ని, అప్గ్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్ డంప్. సార్ Now I am not upgrading NetBeans 1.5. No, no, I am what I'm upgrading saying. NetBeans 1.5 to. Okay. Yeah, I got you. In case if we need to upgrade to release a version upgrade, so NetBeans 1.2. In case you upgrading from NetBeans 1.4 to 7.5, means you want to provide NetBeans 1.5 extracted upgrade export file and the extracted language file. Okay, thank you. You are upgrading SAP ERP 6.0 EHP7 to SAP ERP 6.0 EHP8 means on that time compulsory you want to provide SAP ERP 6.0 EHP8 upgrade export extracted file and SAP ERP 6.0 EHP8 language file. Got it? Yes. NetBeans 1.5 upgrade export file. From which version you are upgrading, you want to provide that upgrade export file and language file also. Okay, but after here they did not ask. Why means we are upgrading to NetBeans 1.52. That's why they did not ask in NetBeans 1.52. But before I do experiments from NetBeans 1.4 to 1.5, on the time they asked that files. That's why I'm telling that files they ask. నాకు NetBeans 1.4 నుంచి 7.5 చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అడిగింది, నేను ఫైల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశాను.
I provided that files when doing experiment on NetWeaves 1.4 to 7.5. When I upgrading from NetWeaves 1.4 to 7.5, they asked that files. I provided that files, so upgrade export file and language file. I downloaded upgrade export file. I extracted an upgrade export file and I provided that extracted folder. And I download the language file. I extract the language file and I provide the extracted language folder. After providing only, I go to the next page when doing experiments from NetWeaves 1.4 to 7.5. But when I am doing experiment on NetWeaves 1.5 to 7.52, they did not ask for upgrade export file and language file. Got it clearly? Okay. Yes. So, first to మీకు actually my experiment plan is NetWeaves 1.4 to 7.5. Okay, I got files first NetWeaves 1.4 to 7.5. Okay, I started experiment. నేను start చేసే NetWeaves 1.4 నుంచి 7.5. Okay, on the time they asked that files NetWeaves 1.5 upgrade export file and NetWeaves 1.5 language file. I download, extract and provided that files. That's why I'm telling compulsory they ask that files. Compulsory you want to provide that files. ఖచ్చితంగా files are within you provide చేయాలి. Okay. We got red color. Red color indicates error. What is error? I did not show one thing here. I forgot to show. Okay, నేను ఇక్కడ ఒక experiment మీకు చూపిలేదు. Means before starting only that support package manager version 58 is there, no? It is upgraded to 79 I think. A support package manager version upgrade అయిపోతుంది 58 నుంచి 79. 80. Okay, it will be upgrade to 80. 80 కి upgrade అయిపోతుంది support package manager. But I forgot when recording video. నేను forget అయిపోయాను వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మర్చిపోయింది దాని గురించి, అందువల్ల అది చూపించలేదు. So it will be upgraded from 58 to 80 by default only when starting some start చేసి కొంచెం ప్రాసెస్ అయ్యాక అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, now expand that missing SAP nodes. Scroll down. Missing SAP nodes expand చేసి scroll down చేయాలి. What they asking? They ask that nodes. You want to implement that nodes. ఆ nodes implement చేయమంటుంది. Suppose I did not implement that node. I click next means it does not go to the next page. ఆ nodes నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ వెళ్తుంది. How to? First of all, we want to download that nodes. Before implementing, we want to download that nodes. Implement చేయాలంటే మన దగ్గర nodes ఉండాలి. Nodes ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? Download చేయాలి. So now I want to implement means first of all I want to that nodes. So I want to download that nodes. How to download that nodes? So I copy that node name and I open the browser. Enter the URL https://support.sap.com. Okay, https://support.sap. Login. Software downloads. Enter the login name and click continue. Login name, continue. And password and login. Okay, after entering the password and login, we got this page. Click that tab. A tab and click చేయాలి. There is search option is there, search for SAP. Click in that box. A box లో click చేయాలి mouse లో. And copy that note name there. A note name ని అక్కడ enter చేయొచ్చు, otherwise you copy that name.
ఓకే, ఎంటర్ చేయొచ్చు లేదా కాపీ. నో క్లిక్ సెర్చ్ క్లిక్ చేయాలి. This is the note. This is the note we want to download. Click that icon, download SAP note. It started downloading. Download completed. Okay, note is downloaded successfully. Now close that tab. Now once again we want to download another note. Like that we have 3 notes. We want to download one by one note. Okay, close that one. Now open first tab. I want to copy second note. Drag and select, use Control plus C. Copy. Okay. Now once again, open Prod tab. Click Prod tab. Prod tab click cheyali. There is enter search name is there, no? Click there. Search tab. Right click. Yeah. Click here to view note. Click. We got that note. Okay, same. Click that icon to download that note. Icon click cheyali. Note ni download cheyali. Okay, note is downloaded successfully. Meet your site. Now once again, click first tab. I want to copy third note. Click first tab. Copy that third note name. And click third tab. Once again, same. Copy that note in that box. Click. Now click that icon to download that note. Okay, this is the way to download the notes. Okay, 3 notes is downloaded successfully. 3 notes download successful by the way. That is soft file. We want SAP card to extract that soft file. I created one of the folder. That folder name is missing SAP notes. Missing SAP notes. In that folder, we have all notes. Okay, open missing SAP notes. Double click that folder, missing SAP notes. Okay, that 3 notes and SAP card.
What is the use of SAP car? What is the use of SAP car? SAP car will use NT. It is nothing but an extracting tool for those SAR files, which Yeah. is a key. The SAP car is a key for SAR .SAR files actually. You open For a lock. extracting purpose, we use for Yeah. extracting SAR file purpose. Okay. Now enter the SAP car name. I open command prompt here only. How I got that option open command window here means press shift button on my keyboard. First of all, press shift button on your keyboard and press mouse right click. We got open command window here. Mana keyboard lo shift button press chesi mouse right click iste open command window here ane option vastadi. Click that one. Enter the SAP car name. ఇది చేస్తున్నప్పుడు హెడ్ఏక్ రాలేదు కానీ చెప్తున్నప్పుడు మాత్రం హెడ్ఏక్ వస్తుంది. Copy that SAP car name. Space minus SF or otherwise you provide .exe. .exe space minus SF space. There are more than one SAR file. ఒక SAR file కన్నా ఎక్కువ ఉంది. That's why what is the command? Start.sar. We want to enter start.sar. Start.sar అని enter చేయాలి. And press enter key. That is the command to extract more than one SAR file. ఒక SAR file కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు extract చేయడానికి command అది. sapcar.exe space minus SF space start.sar. Okay, 3 files extracted completely. Close the command prompt. After extracting the SAR files, you got that files in zip folder. SAR files extract చేశాక మనకి zip files వస్తాయి. We want to extract that zip file. Select the zip file, right click and click extract here. Zip file select చేసుకొని right click ఇచ్చి extract here click చేయాలి. Like that you want to extract all the 3 zip files. ఆ 3 zip files ని extract చేయాలి. Okay, now we have whatever notes they asked, we have that notes ready. అవి ఏ నోట్స్ అడిగాయో ఆ నోట్స్ మన దగ్గర రెడీగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వి వాంట్ టు డూ, వి వాంట్ టు అప్లోడ్ ద SAP నోట్. మనం నోట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. సో లాగిన్ ఇన్ టు ద SAP సిస్టమ్. SAP సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. మనం SAP నోట్ ని అప్లోడ్ చేయాలంటే SAP సిస్టమ్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. Okay, you did not log into the DDIC or SAP system. DDIC user SAP star user లోకి లాగిన్ అవ్వకూడదు. మీరు DDIC user SAP star లోకి లాగిన్ అవ్వకూడదు. Why? You did not log into the DDIC user or SAP star user. You did not use. Why? By using DDIC and SAP star user, transport request release is not possible. I already told you. DDIC user, SAP star user use చేస్తే transport request release చేయలేము. ఆ రెండు యూజ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. SAP star and DDIC user have full authorization. SAP _ all. But that two users did not do some certain task. That is customizing task and development task. ఆ రెండు యూజర్స్ కి ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఉన్న కొన్ని టాస్క్లు చేయలేము. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టాస్క్. కంపల్సరీ ఈ లాగిన్ ఇన్ టు ద నేమ్డ్ యూజర్ ఉంది. మీరు ఇక్కడ నేమ్డ్ యూజర్ లోకి లాగిన్ అయ్యే నోట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. యూ వాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ద నోట్ బై లాగిన్ విత్ యువర్ నేమ్డ్ యూజర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టీ కోడ్? S note is the T code. To upload and implement SAP note, T code is S note. First of all, you want to upload the SAP note. Okay, ముందుగా మనం నోట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. Go to upload SAP note.
In company they have that RFC connection like that. That's why they did not download separately like that. Here only by using here only they download the note and everything. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు నోట్ డౌన్లోడ్ చేసినంత చేసుకోవచ్చు, but we don't have that RFC connection like that. No, that's right. Okay, browse and provide that note file. We want to upload the note one by one. There is no chance to upload all the notes at a time. అన్ని నోట్స్ ఒకేసారి అప్లోడ్ చేయడానికి కుదరదు. ఒక్కొక్క నోట్ ని వన్ బై వన్ అప్లోడ్ చేయగలము. This is the only irritating task. Okay, irritating కానీ here they asked only 3 notes. Select remember my decision. Click allow. చాలా పెద్ద irritating task ఇది. కానీ 3 notes అడిగింది. ప్యాచెస్ చేసేటప్పుడు 40 notes దాకా. Expand that new option. We have plus icon is there, no? New moon, no? Plus ఉంది కదా, click that icon. Note is uploaded successfully. Click go to and upload as it. Select another note. Which note we want to upload? ఏ note ని upload చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ note ని select చేసుకో. Select remember my decision. Click allow. Go to upload as a note. Select another note. Select remember my decision and click allow. Notes is uploaded successfully. Notes successful గా upload అయిపోయింది. Now how to implement that note? Select note. Which note we want to implement? Select that note. ఏ note implement చేయాలనుకున్నాం ఆ note ని select చేసుకొని next week same Sunday I explain about conversion. That is the icon implement. Click that icon. System refresh premium. They are asking that 2 notes. Before implementing that note, we want to implement that 2 notes. A note implement చేసే ముందు ఈ 2 notes implement చేస్తే ఆ note implement అవుతుంది. Okay, we want to download these 2 notes also. Now we want to download. ఆ 2 notes కూడా download చేయాలి. Okay, that is the note. Same, click that icon, download as a note. Note is downloaded. Now we want to download another note also. Okay, click that icon, download as a note to download the note.
Okay, now we want to extract that 2 nodes source files. ఆ స్టేజ్ లో మీకు ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఎలా ఉందో అలా చేసిన అలాగే చూపిస్తున్నాను. First of all, I want to implement that 2 nodes. ఆ 2 nodes implement చేసేస్తున్నాను. వినయ్, సిస్టమ్ రిఫ్రెష్ టాపిక్ థియరీ చెప్తారా మీరు? సిస్టమ్ రిఫ్రెష్ నేను చూస్తాను. సిస్టమ్ రిఫ్రెష్ అనేది ఎర్రర్ వస్తే అది మొత్తం చేయాలి. అది చిన్న ప్రాసెస్ కాదు, నేను చెప్తాను. ఎర్రర్ రాకుండా సిస్టమ్ రిఫ్రెష్ అనేది చెప్పలేము. థియరీ అంటున్నా, ఇది ప్రాక్టికల్ ఏం లేదు, అదే డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ లో నీకు ఈ సిస్టమ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది, నువ్వు డెవలప్మెంట్ లో మూవ్ చేసుకున్న ఎర్రర్ సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేస్తావు, అంతే, ఇంకేముంటది. ఓకే సిస్టమ్ కాపీ లాంటిది. ఓకే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు దాని టాపిక్ కింద క్లిక్ చేస్తే క్లిక్ కంటిన్యూ, క్లిక్ ఎగ్జిక్యూట్. Click yes. Click continue. Click create button. You want to create transport request now. You want to create request. Click create button. Enter short description. And click save. We create one request now. Manki ఇప్పుడు ఒక request create అవుతుంది. Okay, that is the request. Click continue. Node implementation is very simple. Clicking positive options, continue, execute, like that. Same, continue. Positive options only. Select that node. Same, click implement button. Node select చేసుకొని మళ్ళీ implement. Like that, one by one node you want to implement. At a time, all nodes implement is not possible. ఒక్కొక్క నోట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం, అన్ని నోట్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం. సో దే ఆస్కింగ్ RFC కనెక్షన్, వి డోంట్ హావ్ దట్ RFC కనెక్షన్. క్లిక్ కంటిన్యూ. మనకి అలాంటి కనెక్షన్ లేదు. క్లిక్ కంటిన్యూ. క్లిక్ ఎస్ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి. Okay, only one node is pending. Remaining 2 nodes implemented. How I get that nodes implemented means we have green tick mark. So green tick marks చెప్పండి, మీ నోట్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి. 2 నోట్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది, ఒక నోట్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు. So why that node we did not implement means before implementing that node you want to provide another 2 nodes. ఆ నోట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక 2 nodes ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి.
Already you know how to extract and everything, no? Same once again, I go to the folder, I put files, I extracted. Already you know, that's why I'm forwarding fastly. Now I uploading that notes. Already you know how to extract, that's why I move forward. So మీకు ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలో తెలుసు కాబట్టి మూవ్ చేశాను. You want to see how to extract that 2SAR notes? చూడాలనుకుంటున్నారా? ఆ 2SAR files ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా? Yes. Why you did not respond? So click upload SAP note. Seriously, one point. Outside, no one can tell this experiment. The company only want to do this experiment. బయట ఏ ఒక్కడు మీకు experiment చెప్పడు, కంపెనీలోనే చేయాల్సింది వస్తుంది. That's why you have many doubts, ask me. In Linux, Windows, whatever environment, experiment is same. Windows అయినా Linux అయినా ఏ operating system అయినా, when you open this screen, experiment is same. మీకోసం కష్టపడి చేస్తున్న ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిలైట్ కంపెనీ సిస్టమ్ దట్ వన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ ఓన్లీ. Subnodes always we have different icon color, different icon subnodes. Select remember my decision and click allow. Subnodes here you saw this note icon is, symbol is this one, this one. Subnode have diamond color, blue diamond color. Okay, and upload another subnode. Subnode ఎప్పుడు blue diamond color లో ఉంటుంది. Select remember my decision and click allow. Select the first file and click is implement and click that continue button. Select second, already it is selected. Once again click implement button and click continue button. Now only one file is pending. We want to implement. మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒకే ఒక ఫైల్ ఉంది, థర్డ్ ఫైల్. సెలెక్ట్ థర్డ్ ఫైల్. That icon, third file icon telling that note is not implemented. A third file icon ఉంది కదా, icon ఏ చెప్పొద్దు మీకు ఇంప్లిమెంట్ అయిందా లేదా అని. Implemented means we got green tick mark. Okay, select, click that implement SAP. Click continue, continue click. Click yes, yes click here. Click continue, continue click here. Okay. All nodes implemented successfully. Any nodes implement అయిపోయాయి successfully. Now open the browser. Browser open చేయాలి. Click first tab. First tab click చేయాలి. So now here click next button. All nodes implemented. That's why we click next button. అన్ని nodes implement చేసేసాం. Next button ని click చేయాలి.
I think on that day only, night 1 o'clock, I think. Click next button. Okay, click next. So red symbol will be gone, it will be turned into the green color. Red symbol పోయి మన green వస్తుంది. Time is 11:10. Okay, okay, 5 minutes. Okay, I think of the configuration only is there. One minute, I got one first. Okay, now here. We got one option here, click next. Means scroll down here. They show what is your present current system package level and upgrading level. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మీ సిస్టమ్ లో సపోర్ట్ ప్యాకేజ్ లెవెల్ ఎంత ఉంది, ఎంత అప్గ్రేడ్ అవుతుంది చెప్పండి. దే షో ఇన్ఫర్మేషన్. Scroll down, they show information. Okay, present our system software component SAP underscore basis patch level is 0. It is upgrading to 9. SAP underscore basis patch level is 0. It is upgrading to 9. SAP underscore BW patch level is 0. It is upgrading to 9. SAP underscore GWFND patch level is 0. It is upgrading to 9. SAP underscore UI, it is 0 to 5. ST-PI, it is 6 to 17. Okay. In NetWeaver software components is only 1, 2, 3, 4, 5, 6 only. In ECC 160 software components. It is taking more time. That's why I shift to NetWeaver. NetWeaver లో మనకు అక్కడ 6 ఉన్నాయి. ECC కి వెళ్ళామంటే 160 దాకా ఉంటాయి. నేను అందుకే NetWeaver షిఫ్ట్ అయ్యాను ECC నుంచి. Okay. Now click next button here. Next click చేయాలి. We click next. I think configuration is completed now. It goes to the check button.
Okay, one important step they ask you, shadow instance. By default, shadow instance number is 02. Suppose you want to provide any instance number, means enter that instance number there. Shadow instance అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ షాడో ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ 02 ఉంది డిఫాల్ట్ గా. 02 కాకుండా మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి. ఐఎమ్ యూజింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ ఓన్లీ ఫర్ షాడో సిస్టమ్, షాడో ఇన్స్టాన్స్, క్లిక్ నెక్స్ట్ హియర్. హలో సార్, సిస్టమ్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చెక్ చేస్తామా? సిస్టమ్ ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్ వాట్ ఇస్ దట్? అదే SM51 లో ఒకసారి చెక్ చేస్తామా? What is SM51? This what you are asking. No. About shadow instance number 02, right? Then what is the system number of this system? I mean, instance number 01, 02, 03, like that. Yeah, primary application server instance number is 00. AHCS instance number is 01. Okay. So it is taking next number, reserved number is any number, 02. not only next number, any default number they take in. But in company, they did not use the default number. In company, compulsory they provide one instance number. You want to use that instance number. Company lo put default instance number use cheyaru. One particular instance of instance number అనేది ఉంటుంది. ఆ instance number use చేస్తారు. Okay. ఇక్కడ షాడో ఇన్స్టెన్స్ దగ్గర సార్, Wherever shadow instance also they use one instance number, not default instance. Okay. So you want to create new password for shadow instance. Shadow instance కోసం ఒక password అనేది create చేసుకోవాలి. Database shadow user password and confirmation. You want to create new password for database shadow instance password. Same master password I created, basis.123. In same master password shadow user కూడా create చేసేస్తున్నాను, basis.123. Enter the password 2 times and click next. Enter the password 2 times and click next. Now click next. సో షాడో ఇన్స్టెన్స్ కి డీడిక్ యూజర్ ఇంకోటి ఏం సార్ మనం ఎంటర్ చేసింది పాస్వర్డ్? షాడో ఇన్స్టాన్స్ కే పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. షాడో ఇన్స్టాన్స్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేసుకున్నాం. అదే డీడిక్ యూజర్ కి ఇంకో దేనికి ప్రొవైడ్ చేసాం మనం యూజర్ పాస్వర్డ్? సేమ్ పాస్వర్డ్ ఓన్లీ దే ఆస్క్డ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ 2 times. Okay, so in shadow instance only we have to give DDK user a password. That's it. What is the use of that password? You want to start and stop the shadow instance. For that purpose, we use that password. Shadow instance ని మీరు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేయాలి. ఎలాగా? పాస్వర్డ్ ద్వారా. షాడో ఇన్స్టాన్స్ లోకి మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. ఎలాగా? ఆ పాస్వర్డ్ ద్వారా. What? Okay. What is the use of that password? Means you want to start and stop the shadow instance. Suppose you want to log in into the shadow instance for that purpose. That is like same master password only. Okay. Now click next button here. Click next here. Configuration is completed. Now checks.
This is one of the important steps. We want to extend the class up to 6 o'clock. It's possible to all? 6 Yes. o'clock or Yes, okay. Yes. Okay. I give break here for 10 minutes. Break is not 10 minutes. Okay, thank you. We start class at 5:25. Okay. This conference will now be recorded. Now we got one error here. What is the error? మనకి ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ ఏంటి? We want to check that. ఎర్రర్ ని చెక్ చేద్దాం. Okay, when I want to check what is the error. Expand that database free space check. That is the error. Database free space check. Okay, expand that icon. So before I told updates SAP front end software SAP login kernel check. Scroll down. What they asking? You want to create that table. Size is 36704. That table is not available in the system. A table create cheyali size adi. A table ippudu man system lo ledu. So we want to create the table. Okay, we want to create that table now. After creating the table, you want to extend the size of it. Mundu table create chesi tarvata size anedi extend cheyali. I show you how to create table. Table ela create cheyalo chupistanu. Click this dbf plusat dot res. Click that one. You got information. So click that one. You got information. Okay, what they're telling is go to this path in D drive, USR folder, SAP folder, SID folder, some folder, ABAP folder, log folder. You want to open this file, oratbsst.lst file. So in that path, that file is available. You want to open that file. A path of file unnanta, a file ni manam open cheyali. For which purpose? To adjust the size of the table space. You want to adjust the size of that particular table space. You want to go this path. మనం ఆ టేబుల్ కి సైజు అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఈ పాత్ లోకి వెళ్ళాలి. D drive, USR, SAP, SID, some ABAP, log folder, scroll down. We want that file. You want to open that file. Scroll down and open that file. No. This is the file. Double click that file. Click more options. Click notepad. By using notepad, we are opening that file. Notepad use chesi a file open chesam. There is a command
to extend that table space in that file. ఆ file లో మన కమాండ్ ఉంది, టేబుల్ సైజ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి కమాండ్ ఉంది. దానికోసమే ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసాం. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ వి ఓపెన్ దట్ ఫైల్. We have command in that file to extend the table. This is the command for extended table size. Okay. I think this file. Sorry, after 18. Go to 19. Okay, this is the file. Okay, open command prompt. First of all, we want to create table. Open command prompt. Command is br tools. Enter the command br tools is the command. Okay, command is br tools. Okay, after entering the br tools, press enter key. Here we have options: instance management, space management. So first of all, we click space management. So enter 2 here, enter 2 and click enter 2 and press enter key on your keyboard. మనం చేయాల్సింది సెకండ్ ఆప్షన్, create table space. Second option, once again enter 2 and press enter key on your keyboard. br tools కు వచ్చాక స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, br tools, space management, create table. Now I think extend only. Can you check it again? no, it is created. First of all, we want to create. Okay, okay, That okay. We table need is to check not it. available in this system. That's why first of all we want to create. After we want to extend. Okay, okay. Can we check once DB02? DB02. DB02. Can we check for table space? Present the table is not available in this system. Yeah, that's what. Can we check and confirm in DB02 transaction? Present I did not record that one. Okay. 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 Third option, table space name. They're asking the table space name. By which name you want to create table? They're asking the table space name. Enter the table space name. Okay, third, enter 3. Press enter. Now they're asking the table space name. By which name you want to create table? Enter the table name. PSA PSR3752. That is the table they asked to create. మనల్ని ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేయమందో ఆ నేమ్ తోనే నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Press enter key. Now see, table space name is changed. Third option, table space name is PSA PSR3752. Okay, table space is created. Now press C to continue. Press C, enter C and press enter key on your keyboard. Once again enter C and press enter on your keyboard to continue the process. Once again enter C to continue. Enter C and press enter key on your keyboard. Once again enter C and continue.
They asked here additional table. I don't want that additional table. That's why press N and press enter key on your keyboard. Now press S to continue to create that table PSA PSR 375 752. Press C to continue. Press Y to continue here. Sorry, enter Y and press enter key on your keyboard. Once again, enter C and press enter key on your keyboard. Once again, enter C. So here you saw BR space is completed successfully. BR space finished with return code 0 means the table is created successfully. C to continue. Enter C and okay, sorry, I stopped that one. Why means table is created. Here you got whatever table is created, the table is created successfully. BR space completed successfully. Okay, that's why I stopped the tool. So now I created the table by that name. What the name they asked by that name, I created the table. ఏ నేమ్ తో మనల్ని టేబుల్ క్రియేట్ చేయమందో ఆ నేమ్ తో br tools కమాండ్ యూస్ చేసి నేను టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేసాను. Now next step what? When we creating the table size is 20 MB only. Now we want to extend the table size. మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ సైజ్ అనేది 20 MB. ఇప్పుడు మనం ఆ టేబుల్ సైజ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. How much size they asked? I think 3.5 GB, 3.6 like that. We want to extend the table size. So copy the last one. For extending the table, that is the command. Copy. Close. In command prompt, open the command prompt. And control right click and paste that URL there. Press enter key. Press C. Sorry, enter C and press enter key on your keyboard to continue. Now how much GB is 200 MB will be extended. Yes to continue. Enter S and press enter key on your keyboard. Once again, press C. Means once again I am extending another 200 MB. Press enter key. Enter C and press enter key. Once again, enter Y and press enter key. Once again, enter C and press enter key. Enter Y and press enter key. Once again, enter C and press enter key. Enter Y, press enter key. Enter C, press enter key. One, two, three, 4, 5. 5 times I done. 200 MB, 200, 200, 200, 200 MB. Total 1 GB. I saw in extended. I saw extend చేసాను 1 GB. So I done 5 times extended. 200 MB, 200 MB, 200, 200, 200 MB. Total 1 GB I extended 5 times. So but they asked 3.6 GB like that. Once again I want to press C to continue. Enter C and press enter key on your keyboard. Once again same copy that URL to continue the process. Press enter key. Once again enter C and press enter key on the keyboard. Enter Y and press enter key on the keyboard. Same process. Once again repeating same process. Now 200 MB extended. Once again I want to extend another 200 MB. Enter C, press enter key on your keyboard. Enter Y, press enter key on your keyboard. Enter C, press enter key on your keyboard. Enter Y, press enter key on your keyboard. Enter C, press enter key on your keyboard. Enter Y, press enter key on your keyboard.
Enter C, press enter key on your keyboard. Once again, another 5 times I done now. Once again, 1, 2, 3, 4, 5, another 1 GB. Like that, I extended until 4 GB. And forwarding same process. I extended 4 GB until. Finally, extendance is completed. I close that command prompt. Is there any doubt? How to extend the table space? Is there any doubt? Simply copy that URL. Table size ne extend cheyadanka URL ni copy chesaను. Okay, after copying that URL, they ask to continue. So I enter C, press enter to continue. C enter chesi continue chesanu, enter button press chesi. They asked once again, you want to extend the table? Yeah, press and enter by and press enter to continue. That's like I extended 5 times. Alagan in 5 times extend chesanu 200 MB, 200 MB, 200 MB by using that URL. Got it? Is there any doubt how to create table and how to extend the table size? ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? This all experiments you do by your own hands in your laptop also. మీ ల్యాప్టాప్ లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు మీ హ్యాండ్స్ తో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే వినయ్, థ్యాంక్ యూ. Which file is so morning only experiment complete. That's why I did not edit. It will be taking more time to edit on Monday. Edit చేయడానికి Monday పడుతుంది అందువల్ల. Okay, now click next. Yeah, I extended table size up to 4 GB. I provided. Click next to continue. In 4 GB వరకు table size ని create చేసాను. Next click చేయండి. So red symbol will be good. Okay, I already updated front end server. That's why before starting this experiment, I show you know my front end SAP GUI is updated. నేను ముందే చెప్పాను మీకు SAP GUI update లో ఉండాలని. Okay, so it is okay. Kernel, my kernel version is updated. Now my table size is also okay. Everything is perfect. Now click next here to continue the process. Next click here. Checks completed. Now reproceed. Now what they are asking here? They are asking you want to release the transport request. When you implementing SAP nodes, you create a transport request. No, you want to release that transport request. మీరు SAP నోట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఆ రిక్వెస్ట్ ని రిలీజ్ చేయమని అడుగుతుంది. What is the T code? SC09 or SC10 is the T code to request the release. SC09 or SC10. Enter. In which user you created the request, in that user only that request is available. మీరు ఏ యూజర్ లో లాగిన్ అయ్యి రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేశారో ఆ యూజర్ లోనే ఆ రిక్వెస్ట్. So here I am selecting status released also. Released status కూడా కావాలి, రిక్వెస్ట్ రిలీజ్ స్టేటస్ కూడా కావాలని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ డిస్ప్లే. Click display.
So first of all, you want to release repair request. Select that request, click the truck icon. ఆ request ని select చేసుకొని truck click చేయాలి. Now release that missing SAP notes request. Select that request. Select that request. And click that truck icon. Now go back. Back వెళ్ళండి. The tick mark, small green tick mark symbol indicates your request is released. ఆ tick mark చెప్పండి మీ request release అయింది. Now log off from the user. User నుంచి log off అయిపోవాలి. Why means after this, when you click next, the development system will be stopped. ఎప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తామో ఇంకే సిస్టమ్ లో మనం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఏమన్నా మొత్తం స్టాప్ అయిపోతాం. So that's why I am logging off. There is no work for in SAP system. In SAP system lo manaki elanti work undadu. Okay, there is no work in SAP system. Open the browser. So up to here it will be run fastly, but our work also will be more up to here. ఇక్కడ దాకా మనం చేయాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది. సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ఇదంతా చేయాల్సింది ఉంటుంది. Okay. There click next. On that day only night 1:15. Up to here I done work and sleep. ఇక్కడ దాకా నేను చేసి స్లీప్ చేశాను, కానీ నేను ఒక తప్పు చేశాను ఆ రోజు. One step will be stopped entire night. ఒక స్టెప్ ఆపేసింది నన్ను మొత్తం నైట్ అంతా. This step I forget the step and sleep. So entire night 6 hours waste. ఆ రోజు ఆ 6 hours నాకు వేస్ట్ అయింది. ఆ స్టెప్ మర్చిపోయి నేను నిద్రపోయాను. సో 1:30కి నిద్రపోయాను. ఒక 15 minutes ఉన్నట్టు కొంచెం ఫాస్ట్గా నిద్రపోయాను. Okay, lock development environment. Now in this system there is no development. In this system లో డెవలప్మెంట్ చేసేదానికి ఏముండదు. Means development means creation, edit, change is not possible. You cannot change development objects. Change is not possible. ఈ system లో మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే కుదరదు. In this system you want to change anything is not possible. It is locked. So select that option, lock the development environment now and click next. So that next button is in disable mode. You want to select that lock the development environment now means click next. So on that day entire 6 hours will be waste. ఆ రోజు నాకు ఆ 6 hours వేస్ట్ అయిపోయింది. నిద్రపోయాను, నేను చూసుకోలేదు అసలు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. So select that option. Lock the development environment now and click next. After this, there is no work. ఇది అవ్వాక ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లింక్ ఏం వర్క్ ఉండదు, సిస్టమ్ వదిలేయటమే.
You leave the system in pre-processing after this step. This step తర్వాత మీ సిస్టమ్ వదిలేయచ్చు. Select that option and click next. So 42 and 44, it will be taking more time. 42 and 44. In 42, shadow instance in importing whatever upgrade is doing, everything is importing 42%. 42% ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, 44% ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. So shadow instance imports all add-on and support packages and everything into the new tables. Here SGen will be run in 45%. You did not select SGen means it does not run. మీరు SGen కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఇది రన్ అయ్యేది కాదు. SGen ఇక్కడ SGen సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి 45% దగ్గర SGen తీసుకుంటుంది, ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. This is the last step before pre-processing. Okay, pre-processing last step. Up to this step, when you lock the environment, up to this step, you no need to touch the system. అక్కడ లాక్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసాం కదా, ఈ స్టెప్ వరకు మనం సిస్టమ్ ఇంకా తాకబడలేదు. Got it? Now system is downtime. Now they go to execution next. System downtime అడుగుతుంది. Now system up to here, system is in start condition only. After this step, system is in stop condition. In interview, they asked when you are doing by using sum, at what time system is down. మీరు సమ్ యూస్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ టైంలో డౌన్ అవుతుందని మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ది సిస్టమ్ విల్ బి డౌన్. At the end of pre-processing, the system will be down. Okay, select that options, actions completed and click next. Now the system is down. End of the pre-processing. At that time, the system is down. Today morning I started. Select that one, actions completed and click next. Stop SAP. Stop SAP. System down. System down అవుతుంది. SAP stop అయింది. Backup completed. Select backup completed and click next. Your system has been stopped and is ready to enter the downtime. Backup now complete upgrade directly, including the subdirectories. So that's why select backup complete and click next. Now click next.
Pre-processing is completed. Now execution started. Click next. Now execution started. Okay, execution started. It will be taking more time. Execution also taking more time. At what time? 7:48. When it is 7:48. 7:48 night. Yesterday night. Yesterday 7:45 I started. 2:25 midnight. Means 7:45 means 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Total 7 hours it will be taken in my system for execution. So I already sleep on that time. Morning I wake up and saw the execution is completed. నేను ఆ టైంలో స్లీప్ లో నేను మార్నింగ్ లెస్ చూసాను ఈరోజు ఇంకా స్టార్ట్ చేసాను ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ 1 hour ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ మార్నింగ్ లెస్ 1 hour కూర్చొని మొత్తం రికార్డ్ చేసేసాను ఓన్లీ ఇన్ దట్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ రెండే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మనం అక్కడ సిస్టమ్ టచ్ చేయలేదు System restart was done at 47% kadandi. System down before starting the pre-processing system, before starting the execution. At the end of the pre-processing, system down. After system down only execution started. Correct. Processing percentage 47% anukunta before end of pre-processing and execution start. Video ఇస్తానులేండి రేపు ఎడిట్ చేసి చూడండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనకి 47% లోనో ఎక్కడో వచ్చింది 47 52% వచ్చింది percentage is not important. You want to tell before end of the pre-processing, before starting the execution, system will be down. Now downtime is completed. Now that system is also unlocked. Up to now system is locked. Now system is unlocked. Now we want to change the development. Okay. Now click next here. So downtime complete అయిపోయింది అలాగే సిస్టమ్ కూడా అన్లాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సిస్టమ్ లో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి click next. Okay, I think already I am sleeping that time. Record is running. Okay, just a half an hour only. The class will be completed. Click next. కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఏమనుకోకండి 3 hours తీసుకున్నానని నేను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టానండి మీకోసం ఈ వీడియో చేయడానికి I put more patient and effect on this video. That's why you want to be patient. Patience గా ఉండండి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ నెక్స్ట్ Now execution also completed. Now post processing started. Execution work complete అయిపోయింది post processing started. So we got this step. There is any adjustment of modified repository objects to development objects that you have modified previously in your system has been imported during the update process. Click continue and click select continue and click next.
Start of cleanup process. Cleanup process అనేది స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి. Whatever activities is there running in the background, everything will be clean up. ఏమైనా యాక్టివిటీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుంటే అవన్నీ క్లీన్ అప్ అయిపోతాయి. You want to confirm there is no more imports are run. ఎలాంటి imports రన్ అవ్వట్లేదని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వెళ్ళాలి. Select that option. I confirm that no more imports are running and click next. Final feedback message. Scroll down. Feedback page. Scroll down. Final feedback page. Scroll down. Click close. Click here. You got success message. Your sum procedure is complete. The sum procedure అనేది complete. Now scroll down. This is the success screen, success message. Now scroll down here. You want to clean up. Choose clean up from the more option. Click that icon. We have clean up option. Suppose you did not click clean up means when you open sum again means they open this page only. మనం clean up చేయకుండా sum మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతాయి. Suppose you want to open sum from starting onwards means you click clean up. Clean up చేయాలి. Clean up చేస్తేనే మళ్ళీ sum fresh గా ఓపెన్ అవుతాయి ఫస్ట్ నుంచి. Click next. Next click చేయాలి. So when you clean up means sum will be start from starting onwards next time. When you start sum, it will be starting onwards. When you click clean up sum. మనం sum ని clean up చేస్తే next time sum start చేసినప్పుడు starting నుంచి start అవుతుంది. Now close the browser. Why I created so many videos? Now login into the SAP system. Now I logged into the SAP system. Go to system status. I'm checking. I'm showing the product is upgraded or not. System status. Click that icon. Click that magnifier icon. Magnifier glass.
Okay, here you saw patch level is updated successfully from 0 to latest level, and click install product version. NetWeaver AS above 7.5. Got it? Can you open system status again, sir? Those components I wanted to see. I was seeing 3, 4. I have seen rest all Same I couldn't. components only. API. Same components only. 7.400017 EW. Okay. Okay, sir. I think we This are is- done. Yeah. Good, sir. This is the experiment successfully completed. I send this software and everything to you. Today I uploaded and send this one. Tomorrow I provide these videos and everything. Okay, let me compress the video and edit chesi. Today we got this recorded link. Download that link, okay, and put it in safe place. Don't ask me again. Okay, link download చేసుకొని మీ safe place లో మీరు పెట్టుకోండి. Okay. I provide the software to you by your own hands. You do this experiment in your laptop also, but it will take time. Means up to pre-processing, starting pre-processing, no, you do up to that. That's enough. A pre-processing ఉంది కదా starting, అక్కడ వర్క్ చేయండి చాలు. Got it? No need to go to starting of pre-processing and execution. It will be taking more time in your system. In my system, I provided 128 GB RAM on the time and 12 processors. On the time, it will be taking maximum 2 days for me. Yes. In your system, compulsory it will Thank be you. taking more time. So that's why I'm telling what means. So up to pre-processing, before starting pre-processing, no, you stop there.